ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா ரொம்ப மார்னிங் எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க சோஷியல் மீடியா சேனல்ஸ், டிஜிட்டல் சேனல்ஸ். ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் தேட். நீங்கள் ஆல்ரெடி ஏவி பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ ஏபிசி டாக்கீஸ் ஆல் அபவுட் சினிமா. இட்ஸ் அன் ஓப்பன் மார்க்கெட் பிளேஸ். ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு குணா சாரும் ஷாலி சாரும் இது ஏபிசி டாக்கீஸோட விஷன் சொல்லும் போது எனக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரக்கு முன்னாடி நிறையா பேர்கிட்ட நிறையா டேலண்ட் இருக்குது. ஆனால் உள்ளே எப்படி வருது, நம்மளோட டேலண்ட் எப்படி ஷோகேஸ் பண்ணுறது, அதுக்கு உண்டான கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கா இல்லையான்னு நிறையா பேருக்கு நிறையா டவுட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அதுக்கு கரெக்டான வழி தெரியாது நிறையா பேருக்கு. ஸோ ஐ ஃபெல் தட் ஏபிசி டாக்கீஸ் டெஃபினெட்லி அந்த ஒரு கேப் இருக்குல்ல, ஓடிடி யூடியூப் இதுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்குது, மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு கேப் இருக்குது. அந்த ஒரு கேப் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம். அண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது, பிகாஸ் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தாண்டி ஒரு கம்யூனிட்டி க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது இதில். ஏன்னா இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் யூனோ நம்ம ஒரு டேலண்ட் இருக்கா, ஓகே நம்ம ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் க்ரியேட் பண்ணலாம், இல்லைனா ஒரு ப்ராப்பர் ஃபிலிம் க்ரியேட் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு உன்னாண்டு என்னென்ன விஷயம் இருக்குது, சவுண்ட் இருக்கட்டும், எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கட்டும், விஷுவல்ஸ் இருக்கட்டும், அதுக்கு என்னென்ன மென்டார்ஷிப் தேவை, அதுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் தேவை, எல்லாமே இங்கே இந்த பிளாட்ஃபார்மில் கிடைக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி க்ரியேட் பண்ணுது ஏபிசி டாக்கீஸ். ஸோ எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. அண்ட் தட் இஸ் வை ஐ செட் இம்மீடியட்லி எஸ், ஐ டெஃபினெட்லி வாண்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ். அண்ட் எனக்கும் ஒரு ஆக்ட்ரஸாக நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க, எப்போவுமே ஆன் ஸ்க்ரீன் தான் நீங்கள் எனக்கு பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ இது எப்படி பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் எப்படி நீங்கள் இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறீங்க. ஐ ஃபீல் தட் ஆஸ் அன் ஆக்ட்ரஸ் இது ஒரு ரொம்ப என்ரிச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் எனக்கு. பிகாஸ் I am going to meet so many young filmmakers, be able to mentor them. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் என்ன கற்றுட்ருக்கேன் அவங்களுக்கு நர்ச்சர் பண்ண முடியும். ஸோ there'll be a lot of give and take and it'll be a very fulfilling experienceனு நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ it's a great initiative and definitely I feel that for young independent aspiring filmmakers இது ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ a great place to monetize, to showcase your talent. நம்ம வெறும் நம்மளோட ரீஜன் தாண்டி இந்தியா லெவல், குளோபல் லெவலோட ஒரு ஆடியன்ஸ் கிடைக்குது இந்த பிளாட்ஃபார்மில். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கிரேட் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் குணா சார் அண்ட் ஷாலி சார் ஃபார் மேக்கிங் மீ அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஆஸ் அ advisory member, as also a brand ambassador. And thank you all for coming today. So with ABC, I just want to say that to all filmmakers, it is their own OTT platform. It's like the community platform open for everyone. Come and do, and the whole vision is to develop an ecosystem for young filmmakers. Young filmmakers don't know a lot of aspects of filmmaking. They have good ideas. So the vision behind ABC is to bring those ideas, take them to mainstream, give them a platform that they can go to the mainstream, present it, get them to work with bigger directors, bigger producers, get them financing, and teach them other aspects of all, the smaller aspects of filmmaking which young filmmakers don't know. And we have seen that in our 2-3 years of experience. The kind of films that are coming in, where do they lack? What they don't know actually. But they have very good ideas. Small town people in India all across, they have a lot of talent, but they can't get into film industry. It's not easy. So ABC Talkies is one attempt to create that ecosystem to allow them to do all that, basically. So, and the big shot challenge is another medium to let them come, compete and judge their own content. How much people are liking it. What do they need to correct? Because nobody goes and tells them what is wrong with the film. Either they get selected or they get rejected. But nobody tells them what is wrong with the film or what they can improve. So ABC Talkies wants to do that part of the business. Talk to the filmmaker, tell him what can be improved in the film. He has a good idea. Every filmmaker has a good idea. How to improve it and how to make it look commercial is what we want to develop for them. So I'll keep that short. We can take more questions afterwards, but So actually idile highest number of views oru category, highest number of views in the overall level of films in the panel la varudhu. Nariya padangala ulla irukku, but ipo idile oru 150 movies plus irukku. ஸோ அதில் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வியூஸ் இருந்தால் அவருக்கு 1 lakh கிடச்சிடும். அண்ட் ஹையஸ்ட் இன் ரெவென்யூ ஏர்னிங் ஒரு 1 lakh செப்பரேட். அது ரெண்டுமே ஒரு ஃபிலிமு கூட ஆகலாம், பட் செப்பரேட்டாக வச்சுருக்காது. ஸோ இதில் ஜூரி பேனல் அதெல்லாம் கிடையாது. இது ஹவு ஒன் கேன் மார்க்கெட். ஸோ நாங்கள் இதுக்கப்புறம் ஒரு வெபினார் பண்ணுற எல்லா ஃபிலிம் மேக்கர்ஸும் சப்மிஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன விதத்தில் மார்க்கெட் பண்ணிடலாம். வி வில் ஆல்சோ பி மார்க்கெட்டிங், பட் வி வில் ஆல்சோ பி கைடிங் தெம். ஸோ இந்த காலத்தில் படம் பிடிச்சா மாத்திரம் போகாது, யூ ஹேவ் டு மார்க்கெட் இட்.
இப்போ நிறைய கேபிட்டல் இஷ்யூஸ் இருக்க அதனால many filmmakers are not able to do theater release அப்புறம் digital release கூட பண்ண முடியாது. So these are all things we will actually teach them in our seminar and webinars. சார் அதில் ப்ரைமரிலி உங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கும். இந்த கஸ்டமரோட யூடியூப்ல போய் பார்க்குங்க சொல்லாமல் என்னோட படம் இந்த ஏபிசி டாக்கிஸ் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்குது. உங்களுக்கு அதை லிங்க் எடுத்து அது கூட அனுப்பிடலாம், வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிடலாம், சோஷியல் மீடியாவில் அனுப்பிடலாம். கஸ்டமர்ஸ் நிறையா வந்துடுவேன், அவரே ஒரு 10 பேருக்கு அனுப்பிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லைன்னா நாம் எல்லாம் சொல்லுவேன் யூடியூப்பில் இருக்குது, இல்லைன்னா யூடியூப் லிங்க் போட்டுடுவேன், அவ்வளோதான். பட் இது வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் மார்க்கெட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி தான் ஃபஸ்ட்டு ஆடியன்ஸு. நம்ம படம் படித்தேன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி தான் ஃபஸ்ட் ஆடியன்ஸு. பட் அப்புறம் அவருக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி இருக்குது. அந்த மாதிரி தான் மார்க்கெட்டிங் வந்துடுவேன். பட் நிறையா சோஷியல் மீடியாவில் கூட பண்ணிடலாம். சார் நம்மக்கிட்ட நிறையா ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ், சீரியஸ் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இருக்குது. அவர் ஈவன் ரிலீஸ் கூட பண்ணுறேன். அவர் அந்த ஃபிலிம் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக வச்சு ஒரு பெரிய குரூப் எல்லாம் வச்சு கிளப்பில் எல்லாம் போட்டு ரிலீஸ் கூட பண்ணுறாரு. ஸோ அவர் தே ஆர் சீரியஸ் அண்ட் கமிட்டட் அந்த ஆக்டிவிட்டியில். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் பலருமே. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கு. ஃபிலிம் போட்டுடலாம், ப்ரைஸ் அவரோட டிக்கெட் ப்ரைஸ் அவர் போட்டுடலாம். ஆனால் எங்களுக்கு ட்ராக்ஷன் வந்தால் என்னோட பிளாட்ஃபார்மில் நிறையா ட்ராக்ஷன் ஆடியோ இந்த வியூவர்ஷிப் ட்ராக்ஷன் இருந்தால் நாம் இந்த ஃபிலிம் கூட நிறையா அதர் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லேயும் ஆன்போர்ட் பண்ணிவிடுவோம். வி ஹாவ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வித் ஹங்காமா, விஐ மூவிஸ், டாட்டா ப்ளே, வாட்சோ, அந்த மாதிரி யூஎஸ் கனடா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம இதில் நல்ல ஃபிலிம்ஸ் வந்தால் அதை அங்கே கூட போட முடியும். இப்போ நம்ம தமிழில் ஒரு வெப் சீரிஸ் வந்திருக்கு, இப்போ அது கூட யூஎஸ் கனடா ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அங்கே எல்லாம் போகும்போது இந்த டிக்கெட் ப்ரைஸ் இல்லாமல் கஸ்டமர்ஸ் அங்கே கான்டென்ட் நிறைய கிடைக்காது. ஸோ அங்கே கூட அவரெல்லாம் வெயிட் பண்ணுறேன். அப்போ அதில் கூட ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு தே கெட் எ லாட் ஆஃப் மணி பேசிக்கலி. ஸோ கேமரால ஷூட் பண்ணுவாங்க, பாதி பேர் போன்ல ஷூட் பண்றாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது கிளாரிட்டி வைஸ்ல பண்ணாதா ஏதாவது இருக்குன்னு நீங்க ப்ராசஸ் இருக்கா? ஸோ அந்த ஃபிலிம்ஸ் அவர் அப்லோட் பண்ணி ஒரு 3 days 72 hours கியூரேஷன் டைம் இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ தமிழ் ஃபிலிம் ஒரு ஆள் அப்லோட் பண்ணினா, ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் அப்லோட் பண்ணினா அது 5 பேருக்கு அந்த தமிழ் தெரியாத 5 டிஃப்ரெண்ட் ஆள்கள் அவருக்கு போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த லிங்க். நம்ம தே ஆர் ஆல் அவர் கியூரேட்டர்ஸ். நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 75 to 100 கியூரேட்டர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி பல லாங்குவேஜ்லேயே. இப்போ அவர் வந்து இந்த டெக்னிக்கல் சைடு, ஸ்டோரி லைன் அதெல்லாம் பார்த்து ஒரு ரேட்டிங் பண்ணிவிடுவேன். அப்போ டெக்னிக்கல் சைடில் குவாலிட்டி பயங்கரமாக கம்மினா நம்ம அது ஃபீட்பேக் ஃபிலிம் மேக்கருக்கு கொடுத்துடும். பிகாஸ் அது நல்ல இல்லைன்னா பார்க்க மாட்டேன், அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது கண்டிப்பாக வி வில் கிவ் தட் ஃபீட்பேக், அது கரெக்ட் பண்ணி அவருக்கு போட்டுடலாம். பட் மொத்தமாக அது வளர மோசமாக இருந்தால் it's not good for the platform, neither for the film also. Sir, you kept mentioning the word commercial. So is it only for the commercial movies or art films are also under your consideration? All films. So there is no restriction. The platform is purely film based. So you can only put film content. No music videos are allowed. No Documentaries. Documentaries are allowed, but not educational awareness videos. As awareness videos are allowed if there is a story. If it is a film, like you have a lot of examples of film which have social messages built into them, so they are allowed. But purely it's film and documentaries and docudrama platform and web series. That is what differentiates us from a lot of people have that question, why not YouTube? So YouTube is a mixed content platform. People don't discover you over there. If you want a film, you want to watch a film, you don't go to YouTube. You go to Amazon Hotstar, right? You go to an OTT platform. Yes. So that is why this opportunity that, you are on a respectable OTT platform. And what one of the most important thing that we found out, a lot of people say everything is on YouTube, but everything is not on YouTube. There are lots of films. As per the latest report, there are more than 10,000 feature films which are canned, which are lying in can. And those producers are not putting it on YouTube. For one simple reason, one is the value is lost, one is there. Second is they feel embarrassed to put it on YouTube because it's a kind of, creative ego also which is there. They feel that, nobody took my film because then it is on YouTube. But if it is on OTT, it is much more respectable and they can price their own creation. They judge, you are the judge of your creation. You feel it is
very good, you price it high. You feel it is, you want to just test, how people are reacting, you price it low. The beauty of this is that it is dynamic pricing. So if you're getting response, you want to increase the price, you can increase the price. It is not locked. Everything is in your control. The film rights are also with you. We are not buying your rights. We are not taking away your film. Everything is with you. We are helping you to go to multiple places because one platform may not give you all the money. Just like YouTube can give you just peanuts. But if you are on 25 YouTubes, probably you'll make some money. What we are doing is that, not only ABC Talkies, but we are taking you to multiple places. So at least you make something out of it. At the end of the day, the customer will decide, there's something that nobody else can do about it. No matter, you can have a big star cast. We know what has happened to big star cast films and what have happened to very small films which have really gone big with, smaller star cast. So it's like, you are the judge and you are the decider of your fate. Yes, and you also mentioned there is a viewership criteria to decide on the winning awards. Yes. So, what about the genuinity and the transparency about the views? Because there are a lot of fake views and bots which has been going on the YouTube and other platforms. A good question. So, two things. One is when you look at social media, a lot of people say, buy fake followers and you pay money and you get it. But here, a person has to pay to watch the film. Only then it is. So that's the first deterrent that, you're not getting like 2 rupees ka view nahi mil jayega. You will not get that. Second is only unique views are counted. So you might pay someone to watch it 10 times, but it will be counted as 1 view only. So we put some check and balances in the place to ensure that it's merit based to an extent, kind of thing. So, and then we kept 2 awards instead of just 1 because somebody might price the film very low and he will get high views. And somebody who has really put money into making a film, he might price it higher. So he can do less views, but his total gross collection might be the highest. So that is why we have 2 awards. One is on the highest views, one is on the highest grossing film. And any plans to support the upcoming actors, because this is purely based for directors, so anything for the actors or the acting talent? Yes, so when I'm sure you heard the word that it's the cinema marketplace. So our next phase is going to actually open the entire marketplace. So and I said, we want to pick up the young talent, take it to bigger producers. So when we take it to bigger producers, the person whose idea it is gets to decide a lot of things. So the younger actors also who are a part of the portal, who register themselves, who are put up, they get a chance to work on those kind of films. Because nobody's going to, support a fresh idea with a 30, 40, 50 crore budget. He's going to have small. So he will need new actors. He will need better actors. So that way, even actors, even musicians, a lot of people will get an opportunity once the entire market ecosystem. So now if you see, because when Sir said, we have a curation mechanism at the back. So a lot of films, people say the story is very good, but acting is bad, cinematography is bad. Then you know that this has a potential. We pick it out. We want to develop that story, pitch it to bigger producers, and get microfinancing also. So the entire ecosystem, right from idea to release, is in one place altogether. Currently, the industry, if you want to see talent, you will go to a different portal. You want equipments, you go to a different portal. You want financing, there is no financing online in the film industry. We want to bring that because a lot of people want to put money into films, but they burn their fingers by putting all money into one film. So what we want to do is we want to hedge it across 10, 15 films for them and manage it. And then releasing, we already have the ecosystem. So if you have the idea, the entire ecosystem will be available to you. So that is where we want to stand out amongst the crowd. We don't want to compete with the mainstream OTT. They are where they are. We just can't compete with them. We know that.